Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu News update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So ndine maupdates matatu endiri kuenda kabatanidza pasame video. Update yedu kutanga ndeya Major Mnangagwa. Mauto vari kutaurwa kunzi especially macommanders vachenjerere because Mnangagwa ari kuwa undermine zvakanyanya, especially vakada kutaura dzimwe nyaya dzisingaenderani neconstitutional amendment bill number 3 uno underminewa naShoni woyerukana wakungo threatenwa kandi wakungochinjwa wakungoreshafwa zvisina kana nebasa resu. Tichapinda munhau dzacho mhuri yeZimbabwe toona zvakamira sei. Nhau yedu yechipiri yakamira yakadai, so tiri kuona ma-retired generals nema-ex combatants vari kutaura iwo kutoti no VP Chiwenga vanofanira kuita action sei vakaita muna 2017 ndokuti nyaya nhau dzacho dzitange. Wakangotaura chete wakangopa go ahead mauto zvinobva zvatotanga mhuri yeZimbabwe, ndo zvavari kuedza kutaura pano tisingazozivi kuti zvichange zvakamira sei. Topinda munhau dzedu yechitatu inhau yaPatrick Chinamasa. Toziva Patrick Chinamasa anova ari treasurer wekubato reZanu PF. Patrick Chinamasa ari kunzi it's a political survival. Kungoenda mhepo ndokwanoenda because nguva yaSmith anonzi anga ariko kwana Smith, nguva yana Muzorewa hanzi anga ariko kwana Muzorewa, nguva yana Mugabe ainge ariko kwana Mugabe, nguva yana Mnangagwa akatombobviswa futi kudhara naMnangagwa achangopinda. Chinamasa akambobviswa hameno taishanda basa reZanu PF akazodzoserwa ani mazona. So now tiri kuona Patrick Chinamasa is a political survival. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi reports of Major Mnangagwa allegedly forming parallel structures within a Zimbabwe National Army are deeply concerning, such as action undermining military commanders and pose a serious security threat to Zimbabwe National Army. Commanders must act now and denounce these moves and uphold order. Tikuona mhuri yeZimbabwe kuri kunzi chete mauto acho vanenge vachitya vazhinji vacho because tiri kuona nguva yaMugabe vaitotya Mugabe dai akasana vice president Constantino Chiwenga akazosimudza musoro vaitotya Mugabe because ana Mnangagwa wacho Mugabe waitomutya because vanga vatotiza ufuti ani mazona, vanga vatotiza. Saka zvinhu zvacho zvinonetsa ani mazona, zvinhu zvacho zvinonetsa zvikunetsa zvacho zvinoda kuti vanhu vakatooma musoro vaya chimwe utongochitangiza ani mazona. Even kana pakangoita kana kuti mauto anonga angobatana chete 100 wakatotanga kutochitwiridza soto wakangoti kunana Busini Geneva meno uko kumusoro angatori mashoma anga about 5 wakatoinfluenza vanhu zvakaita kufanana kunana Madagascar angari mauto mashoma akatoinfluenza vanhu. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo zvikuedza kuitika. So regedzai tiende kune mamwe magenerals, retired general ndofunga muri kuvaona ma-retired generals vakazara apa mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti nhau yacho yakanyatsa kumbomira sei iri kutaurwa nema-retired generals. Ndofunga muri kuona pese vari kuti VP Chiwenga dai vanga vatora action. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe the voice of the people, VP Chiwenga kunzi the voice of the people ndo zviri kuitika pano mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa tichangoti werenge bijana because hatizokwanisa kuverenga zvese because zvina zvakati rebei. Tatongokupai musoro yenhau munyase kuona kuti chii chiri kuitika uye chii chiri kutora nzvimbo mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi it is not over until the succession of implicit promised a transition away from permanent other main rules in completing. It is not over until the people of Zimbabwe exercise their sovereign right to choose their next president directly, freely and without constitutional manipulation designed to predetermine the outcome. Ndokati kuzoona mhuri yeZimbabwe kuti harisati zvaova kusvika vanhu vanyasa kusarudza the next president. Ndo mashoko ari kutaura panapa. So tiri kuona vada pakanyorwa kunzi it will over when General Chiwenga is won in mhuri yeZimbabwe. Hazi zvinozopera kana VP Chiwenga va president, not before on those working to block him. I speak now to the networks, commercials, political and media that are actively working to present what history is already written.
You are not going to succeed. I say this not as a threat, I say it as an analyst who has watched Zimbabwe politics for 6 decades and who understands something fundamental about how power actually moves in this country. You cannot unvend November 2017, you cannot erase from institutional memory what General Chiwenga did, what he risked. Panorambwana na risk pekuti risk de panorambwana na and spokesperson about rezanu PF wari ambassador wa Christopher Mutsvangwa wachitaura papress awo varege vachiparapo kuti vipi Chiwenga unomboriska zvakazodai so, and what he is old. You cannot promote enough record retires, reassigned enough loyal commanders, fund enough praise singers, or pass enough amendment bill to change the fundamental reality that the men who and women who matter inside Zimbabwe security establishment, and exactly what the succession covenant is. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe irekedze tidzike nadzo bichana magenerals vari kutoramba kutoti zvinozoita it's over kana vipi Chiwenga wapanyanga, noti kana vasati wapanyanga hazvitombobvi zvakapera mbunga mubopoto yacho inoramba ichienderera mberi. So tiri kuona panapa they know they remember and they are watching the cyclone does not announce itself. Murupaonere mhuri yeZimbabwe hadzi zvakakwana mugabe zvezvezvo vanhu vakatotadza kutorongedza kana chihuru akatadza kutorongedza chihuru angatori nani kuno akatotanga kutiza bcause chihuru pakaitwa inauguration yapresident president Emerson Mnangagwa anga achiripo, anga achitori mukuru wemapurisa. Ani mazvoona chii chimwe ndichitoona ndichitotanga ndachitosorodzwa navanhu munational vachitonzi chihuri ngadza anozomboita mazuva amwe anomboona nguva yekurongedza avambovatiza chii chimwe. So tiri kuona panapa kanywa kunzi through a Zimbabwean political season knows when the weather is changing to Vice President Constantino Chiwenga directly. I address him now not as a subordinate to a superior but as a fellow soldiers who has watched this country long enough to know that what this moment requires. Do not be moved, do not be provoked, do not be give your enemy the ammunition of an attempt response. History is working in your direction. The constitutional is working in your direction. The people are working in your direction. What the constitution are working in a direction, the people are working in a direction. Your enemies are spending anonymous resources, political, financial, and institutional to stop something that the calendar and the constitution have already decided that exassure tells you everything about their confidence in their own position. Tukona pa mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika panapa. Generals vari kunyorawa. A man who is genuinely secure does not need to amend the constitutional to stay in power. Only a man who knows he cannot win under the existing rules need to change the rules, stand hold, let them exist themselves against a war that is not going to move. 2028 is coming, the election are coming, the people are coming, and General Chiwenga is the next. Hapana anogona kumisa history, no one can stop history. Operation Restore Legacy is not over, unfinished, unstoppable. Trikuona panapa retired Lieutenant General Winston Sigauke Mapuranga wabva wapedza zvavo. Ndofunga tirikuona ma-ex-combatants mazhinji inawo yekutoti chiri kuti waMnangagwa wasawirirana nema-ex-combatants mazhinji inawo zvigananda izvi kutoti apindwa nezvigananda cheche kana zviro zvakamudyisa zvakavadyisa chaicheko. Kona zvimafanizi because tiri kuona panapa anenge ari ma1 cheche. Tiri kuona ndi Chinamasa uyu mhuri yeZimbabwe. Chinamasa asurvivor mupolitics and anoziva akachimaster chigame chacho. Because wakaona uchibva kuopposition uchipinda kuimwe uchipinda kunyimwe. Chinamasa anonyengerera kukwana
kukwana anonyengera kukwana kwasingadiwe. Political survivor. Those people are doing their things isinine vanhu vese vari kuda kukwana pachidhiri chavo. Muchanyara masiwa pachena and lost our country in the pakaipa muri yeZimbabwe. Ndiarachina masa vari kunyora tsamba zvavari kunyora izi tikuona panapa. How a president of this country was to be elected, whether directly by the people or by the parliament, was never an issue, not the table during our liberation history, and I dare say it was never an issue or an issue that was debated during the armed struggle. It was a non-issue. I challenge anyone to retrieve from the NDP ANC zapo chimwe ndiwachina masa vari kunyora mashoko aya vari kunyora muri yeZimbabwe. So ndo mamiriro akaita nhauwa ezitinadzo pano muri yeZimbabwe. Ndo zviri kuitika mukati mebato reZANU-PF. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Anachamisa vakasoduruka nauya ZANU-PF versus ZANU-PF vakuchikweshana iwo pachezvavo mukati imomo. So chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe, and for sure zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So ndo nawadza takakubatira pano paZimu News Update. Tokuti kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Ngatisangane munews dzinotevera.